nongeye kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwe mukurikiye televiziyo Isango Star. Nyeritwa Ange Ndizera. Uyu ni umwanya w'amakuru ku buryo burambuye, amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. I Cairo hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika barimo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Bavuze ko binyuze mu gisirikare cyafashe ubutegetsi muri Sudani bahaye iki gisirikare umwanya w'amezi 3 ubutegetsi bwa gisirikare bugategura uburyo igihugu cyayoborwa binyuze muri demokarasi. Naho kandi mu yandi makuru tuza kugarukaho raporo y'umuryango w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa n'ubuhinzi FAO biravuga ko ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika bigiye kwibasirwa n'ikibazo cyo kubura ibiribwa bizatera ingaruka zigwingira n'imirire mibi mu mezi make ari imbere. Mu makuru yo hanze tuza kugarukaho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse na Madame we Melania Trump bazasura Ubwongereza hagati y'itariki 3 ndetse n'itariki 5 Kamena uyu mwaka ku butumire bw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Ikaze ku murongo 845 uburyo bworoshye bwo kubona amakuru ukeneye. Uhamagariye ubuntu kumva amakuru ya buri munsi kanda gatatu. Ntugacikwe n'amakuru ya Isango Star. Fata telefone yawe uhamagare ku 845 ku murongo wa MTN ukurikiza amabwiriza ubundi wumva amakuru yacu buri munsi. Kumva amakuru mugezweho na radio Isango Star kanda rimwe. Iyi service ni ubuntu. Ntiwite ku kuba nta internet cyangwa amafaranga yo guhamagara ufite muri telefone yawe. Isango Star, inyenyeri imurikira rubanda. Inyenyeri imurikira rubanda ni ikomeje gukurikira. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ahoze yanayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe kimwe n'abandi bakuru b'ibihugu bya Afurika kuri uyu wa kabiri bateraniye i Cairo mu Misiri mu nama yatumijwe igitaraganya kugira ngo yige ku kibazo cy'umutekano ukomeje kuba muke mu bihugu bya Sudan ndetse na Libya. Iyi nama y'umunsi umwe izwi nka AU Troika Summit. Abdel Fattah al-Sisi uyoboye Misiri ikaba ari nacyo gihugu kiyoboye uyu muryango ndetse na Afurika y'Epfo nk'igihugu kizawuyobora umwaka utaha nibo batumije inama. Inama yatumijwe ndetse nayoborwa na Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi mu bubasha ahabwa nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuri ubu. Iyi nama kandi yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bya Chad, Congo Brazzaville, Djibouti, u Rwanda, Somalia ndetse na Afurika y'Epfo ndetse n'umuyobozi wa komisiyo y'uyu muryango Musa Mahama Faki. Igicamunsi cyose cyo kuri uyu wa kabiri abakuru b'ibihugu bakaba baganiriye cyane ku kibazo cy'umutekano wakomeje kuzama mu gihugu cya Sudan nyuma y'uko igisirikare gihiritse ku butegetsi wari perezida w'iki gihugu Omar el-Bashir. Amakuru ava i Cairo aravuga ko muri ibyo biganiro abakuru b'ibihugu bamaze kwemeranya ko abasirikare bafashe ubutegetsi muri Sudan bahabwa umwanya bagashakira umutuzo igihugu hanyuma bagategura uburyo bwo guha igihugu ubutegetsi binyuze mu nzira ya demokarasi. Bakaba bahawe rero amezi 3 nk'uko ibiro ntangazamakuru by'Abongereza Reuters byabitangaje. Uyu mwanzuro ufashwe nyuma y'uko abaturage bakomeje kwirara mu mihanda muri Sudani bamagana ubutegetsi bwa gisirikare aho bavuga ko bifuza ko ubutegetsi bwashyirwa mu biganza by'abasivile. Abahagarariye abaturage bari mu biganiro n'iyi leta ya gisirikare nabo bakaba bari babihagaritse. Mu minsi ishize Perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahama yari yerekeje mu gihugu cya Sudani aho yari ari kuganira n'impande zombi by'umwihariko yumva ikibazo cya Generale Bruna cyuko abaturage banze kuva mu mihanda. Uyu mujenerale akaba atangaza ko abaturage bakwiriye kuba bava mu mihanda ubundi nawe akazaba abona kuva ku butegetsi ubundi abaturage bagashyiraho ubashaka, cyane ko abaturage batifuza ko igisirikare aricyo cyakomeza kuyobora iki gihugu cya Sudani muri ibi bihe. Perezida wari usanzweho yegujwe, abaturage bakaba bavuga ko n'ubundi aba basirikare bafite byinshi bahuriraho n'uwari umukuru w'igihugu cya Sudani.
usibye kandi iyi nkuru tujye mu nkuru irebana n'ibiribwa aho raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa n'ubuhinzi FAO ivuga ko ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bigiye kwibasirwa n'ikibazo cyo kubura ibiribwa. Bizatera rero ingaruka z'igwingira n'imirire bibi mu mezi make ari imbere. Ibi ngo bizazamura igiciro cyo kubaho kandi ngo bizatuma za leta z'ibihugu zigira impinduka ku ngengo y'imari yabyo bitewe n'ibura ry'amafaranga. Iyi raporo ikaba ivuga ko amapfa azaterwa n'ibura ry'imvura yagombaga kugwa hagati y'ukwezi kwa gatatu kwa kane ndetse n'ukwezi kwa gatanu yakomye mu nkokora y'umusaruro wagombaga kuzava mu buhinzi. Ibindi kuri iyi raporo reka twumve mugenzi wacu Mbarubukeye Peacemaker Etienne. Ibi bihura cyane na raporo ya FAO igaragaza ko amapfa yatewe n'ibura ry'imvura yagombaga kugwa mu mezi y'ukwa gatatu n'ukwa gatanu azakoma mu nkokora umusaruro ugomba kuzava mu buhinzi. Ibi byose biri mu bizazamura igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli, ibiribwa bizabura, amafaranga azata agaciro ku kigero kiri hejuru. Ibi byose bizatuma kubaho bitazorohera abamikoro make. IGAD ni umuryango uhuza za guverinoma z'ibihugu byo mu ihembe rya Afurika. Mahubu Malim ayobora uyu muryango ari nawe ufite ikigo gikora ubushakashatsi ku biribwa mu bihugu binyamuryango. Uyu muyobozi avuga ko hakenewe ubufatanye hagati ya za leta mu rwego rwo guhangana n'ibura ry'ibiribwa. And the priority area that we think that has not been addressed very well is the issue of coordination, followed by the issue of... Mu bihe byashize uburyo bwo kurwanya amapfa ntibwatanze umusaruro. Rero twe nka IGAD uko tubona iki kibazo cyagakemutse ni mu buryo bune. Hakenewe ubufatanye bwa za leta, guhuza amakuru, kwitegura bihagije ndetse no kwita ku bisubizo, kandi hagashyirwa imbaraga mu bushakashatsi. The issue of coordination, followed by the issue of information and the issue of response, coupled with preparedness and recovery, and lastly on the list, the issue of policy and research. Ni mu gihe imibare ya banki y'isi igaragaza ko ibihugu nka Kenya, Tanzania, Ubugande n'u Rwanda mu mezi atatu ashize nibura ifaranga ry'ibi bihugu ryataye agaciro ku kigero cya 2.9%. Kuri ibi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa FAO ku bufatanye n'umuryango w'iterambere uhuriweho n'ibihugu byo mu ihembe rya Afurika ibihuriye ku ruzi rwa Nili batangaje ko abantu bafite ibibazo by'imirire muri uyu mwaka ari benshi kandi ko ibintu birushaho kuzamba. Kuba ibintu birushaho kuba bibi bishimangirwa n'iyi mibare. Miliyoni zirenga 23 z'abatuye ihembe rya Afurika bugarijwe n'ibura ry'ibiribwa. Muri aba miliyoni zisaga 10 bo muri Somalia, Kenya, Ethiopia nabo mu gace ka Karamoja ko mu Bugande aba ngo inzara yarabazonze. Ikindi kandi ngo abana barenga miliyoni 4 bazakenera inkunga yo kurwanya imirire mibi n'igwingira. Muri aba bana abarenga miliyoni 2 bari munsi y'imyaka 5 babarizwa mu bihugu birimo Ethiopia, Somalia na Kenya. N'ubundi abagore barenga miliyoni 3 batuye muri ibi bihugu bifite ibibazo by'ibura ry'ibiribwa. Aba bagore baba abatwite kimwe na bonsa nabo bazahura n'imirire mibi. Cyril Ferrand ahagarariye FAO mu karere k'ibiyaga bigari asobanura neza ko miliyari zisaga 22 z'amadolari ya Amerika agenewe ibikorwa by'ubutabazi asaga miliyari 2.5 ayazahabwa ibihugu bituye mu burasirazuba bwa Afurika ahani naho u Rwanda ruherereye. Akomeza avuga ko iyi nkunga izafasha ibi bihugu guhangana n'amapfa, ariko kandi uyu muyobozi akomoza ku ntandaro y'aya mapfa n'iki bihugu bihamagarirwa gukora. The El Niño crisis is calling for an international response where there is a strong partnership between El Niño niyo ntandaro y'amapfa hirya no hino ku isi, gusa ibihugu bigomba gutahiriza umugozi umwe bikabasha guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. This is very much what the global food. Magingo ya raporo ya FAO na IGAD igaragaza ko ibiribwa bizabura mu mezi y'ukwa gatandatu kugeza mu kwa 10 k'uyu mwaka. Guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa gatatu uyu mwaka, imibare ya za leta igaragaza ko igiciro cyo kubaho kirushaho kuzamuka. Aho muri Kenya igiciro cyo kubaho cyazamutse ku kigero cya 4%, Tanzania 3%, Ubugande 2%, naho mu Rwanda kubaho byazamutse ku kigero cya 1.3%. Ukuzamuka kw'igiciro cyo kubaho bijyana n'izamuka ry'ibiciro ku bicuruzwa, naho ifaranga rikarushaho guta agaciro. Arakoze cyane Mbarubukeye Peacemaker wadusomeye iyi raporo. Naho kandi abahanga mu rurimi rw'ikinyarwanda baravuga ko
banenga bikomeye abavuga indimi z'amahanga bazivanga mu kinyarwanda. Ingingo banavuga ko itesha agaciro uru rurimi ku buryo narwo byagorana ko rwakoreshwa ku rwego mpuzamahanga. Baravuga ko buri rurimi ruba rukwiye guhabwa agaciro karwo kandi ntihagire urutesha agaciro imbere y'urundi. Ibi nibyo bagarukaho mu gihe buri tariki ya 23 Mata umuryango w'abibumbye uzirikana umunsi mpuzamahanga wahariwe ururimi rw'icyongereza. Jerome Uwiragiye mu nkuru ku buryo burambuye. I like English because English is an international language. English help me to communicate and to communicate kuko nyine mu Rwanda bazihaye agaciro kurusha uko bahaye ikinyarwanda agaciro. Nizo twiga cyane ikinyarwanda tukiga gake no mu kigo dukoresha icyongereza cyane kurusha ikinyarwanda. Nubwo uyu munsi muri rusange hisizirikana umunsi mpuzamahanga wahariwe kuvuga ururimi rw'icyongereza, ndetse hamwe na hamwe usanga uzi kuvuga neza izindi ndimi z'amahanga afatwa nkaho ari uzi ubwenge kurusha abandi, hari abasanga iba ari imico nayo ishobora kubitsikamira ikinyarwanda, nyamara narwo rurimi rwagakwiye kuvugwa n'ahandi. Uzi ikinyarwanda we ntabwo mumufata nk'umuhanga? Nyine ni gake, ntabwo ari kimwe n'uzi icyongereza. My name is Leroy Yeremia. Kuba ururimi rw'icyongereza rukomeza kuba muzivugwa cyane ku isi, Jokeri Theoneste we ngasanga n'ikinyarwanda cyakura, ariko hakavugwa ko usanga n'ibihugu bwabyo bidaha agaciro izindi ndimi zabyo, icyo yita ubukoloni. Icyo mvuga urugero, nonaha ushobora kujya mu Bwongereza n'icyongereza ukizi, mu rwego rwo ikinyarwanda cya agaciro ukavuga mu kinyarwanda bagasobanurirwa mu cyongereza kandi bo bavuze ikinyarwanda. Kubera iki? Kugira ngo ururimi rwacu ruhabwe agaciro kurushaho, tena nabo bagasobanurirwa. Umwe umuntu afata ijambo akavuga mu cyongereza, abandi bagasobanura, ukavuga ikinyarwanda nabo bagasobanurirwa kugira ngo ikinyarwanda gihabwe agaciro. Ku giti cyanye niko byumva. Hari gukoronezwa utsindagiwe ugendera ku gitsure cya bamwe mu bavuga uru rurimi bo baracyasanga rwagakwiye kuvugwa, ariko ntibibe intandaro yo gutsikamira n'ikinyarwanda. Barazivanga nk'iyo umuntu akuvugishije ijambo gashaka gushyiramo icyongereza igifaransa hagati, kandi yenda ubwira atabizi, wazi ikinyarwanda cyonyine ariko ukamuvangira indimi kandi batabyumva. Birakwiye ko amubwira ikinyarwanda gusa, yaba avuga igifaransa nawe ukamuvugisha igifaransa gusa kuko ari cyo mwahisemo kuvuga. Ingaruka zigira no kujisha abakiri batoya barajijwe kuri iyo mpamvu. Ururimi rw'icyongereza ruri mu zikunzwe cyane ku isi, bamwe mu bavuga uru rurimi bo baracyasanga rwagakwiye kuvugwa, ariko ntibibe n'intandaro yo gutsikamira ikinyarwanda. Ko nawe akavuga icyongereza cye cyangwa akavuga igifaransa cye nka nyiracyo, natwe dukwiye kuvuga ikinyarwanda cyacu turi fiyeri, twumva ko ari byiza. Mu kiganiro n'umwanditsi w'ibitabo, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko unigisha ikinyarwanda, Bwana Gasimba Francisco Saveri, we yatubwiye ko nubwo izindi ndimi z'amahanga ari ngombwa, ariko zitakabaye intandaro yo gutsikamira nkana ikinyarwanda. Ikintu kintangaza n'ukuntu abanyamahanga bakunda ururimi rwacu. Hari ibintu barubonamo, hari twebwe tutarubonamo. Byiza cyane, hari nabiga kuvuga ikinyarwanda ugasanga barakivuga neza, ariko twebwe mu cyongereza umuntu azagaragaza ko ari umuhanga navuga icyongereza n'ibiki byose. Ese wagize ngo kwiga ikinyarwanda ukagicengera ukakivuga neza uko kigomba kuvugwa, bikubuza kumenya icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa n'urundi rurimi rw'amahanga? Oya. Abantu turi mu gufata ibintu ku buryo bucuritse. Ese mbwira abantu uzi ko bazi ikinyarwanda, babandi nka Alexis Kagame banditse ibitabo byinshi, nka Rugamba, ahuze ukuntu igifaransa bari baragikenetse, bazi neza ikinyarwanda ariko nizo ndimi z'amahanga bazizi. Biranaruhije kugira ngo ukeneke igifaransa ushobore kukivugamo, ukeneke igifaransa, ukeneke icyongereza ushobore kukivugamo ibintu biranga u Rwanda, utarize ikinyarwanda ngo utarize mu kinyarwanda. Kuki abantu biga abanyarwanda, abana b'abanyarwanda kuki biga amateka y'u Rwanda bigishwa n'umunyarwanda bakayiga mu cyongereza? Wewe urumva usobanukiye impamvu? Nubwo uyu munsi umuryango w'abibumbye uzirikana umunsi mpuzamahanga wahariwe ururimi rw'icyongereza,
kuri ubu uru rurimi rukaba runavugwa n'abaturage bangana na miliyari 1.5 muri miliyari 7.5 zituye isi. Ikinyarwanda uyu munsi raporo iheruka y'umwaka w'2018 UNESCO ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi uburezi n'umuco yagishyize ku rutonde rw'izishobora kuzimira. None se uyu munsi birashoboka ko nacyo cyazamuka nk'uko izindi zirimo n'icyongereza zabaye gikwira? Bwana Francisco Saveri ni umwanditsi w'ibitabo, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Icyongereza tugifata nk'ururimi twifashisha kugira ngo dushyikirane n'amahanga, ariko ikinyarwanda nongere mbigusubiriremo buri gihe abanyamakuru murambi babwira ntibazababeshye, ntabwo ikinyarwanda gishobora gutera imbere kitigishwamo. Nzaharanira kwamamaza ikinyarwanda ngira nti tucyamamaze mu Rwanda hose we ikinyarwanda, tucyamamaze no mu mahanga ikinyarwanda, y'amatsinda we ikinyarwanda kwisi ahuza abakoresha ikinyarwanda, kiza ndabona gikomeza kuba benshi. Urakoze cyane mu Rwanda. Jerome Iragiye, Isango Star. Amakuru yo hanze y'u Rwanda, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riravuga ko ryatangiye igeragezwa ry'urukingo rw'indwara ya malaria ku nshuro ya mbere. Igeragezwa ryatangiriye mu gihugu cya Malawi. Uyu muryango ukaba uvuga ko mu mezi 3 uru rukingo ruzagera ku bana 360 bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Urukingo rufite ububasha bwo gukangura abasirikare b'umubiri igihe umuntu ari umwe n'umubu utera malaria, bagahita bagira imbaraga zo guhagarika ikwirakwira rya malaria mu mubiri. Imibare igaragaza ko 40% by'abana bari hagati y'imyaka 5 ndetse na 17 bafashe uru rukingo rwabarinze kwandura malaria muri iyi minsi mike ishize. Kugera ubu umuryango w'abibumbye uravuga ko abantu bafatwa na malaria ndetse n'abicwa nayo bakomeje kwiyongera umunsi ku wundi hirya no hino ku isi. Mu mwaka ushize 2018 abantu 435 bishwe na malaria, abayanduye n'abishwe nayo 90% n'abana. Urukingo rwatangiye kugeragezwa n'ubundi ruzajya rutangwa ku bana bari munsi y'imyaka 17. Mu yandi makuru kandi, leta y'Ubushinwa iri kwizihiza imyaka 5 iki gihugu kimaze gitangije umushinga wiswe Ceinture et Route ugamije gukora inzira zihuza igihugu cy'Ubushinwa n'imigabane 3 ariyo Afurika, Uburayi ndetse na Aziya. Izo nzira ariko ntabwo ari inzira z'imihanda inyurwamo n'ibinyabiziga, ahubwo ni umushinga wo guhuza Ubushinwa n'iyi migabane mu buryo bw'imibanire ya politike, ibikorwa remezo, ubucuruzi, imari ndetse n'imibanire hagati y'abaturage. Televiziyo mpuzamahanga y'Abashinwa CGTN yasesenguye icyo uyu mushinga w'Ubushinwa wo kwihuza n'iyi migabane wabyaye mu buryo bwa politike. René Lambert Muhire, reka twumve yabidushyire mu Kinyarwanda. Ceinture et Route ushyize mu Kinyarwanda wavuga ko ari nk'umukandara n'umuhanda. Mu buryo bw'ubuhahirane ni nk'inzira ihuza Ubushinwa n'ibindi bice by'isi. Umunyamakuru wa televiziyo mpuzamahanga ya CGTN aravuga ko uyu ari umushinga perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yatangije mu mwaka wa 2013 afite iyo ntego yo guhuza Ubushinwa n'imigabane 3 ya Afurika, Uburayi na Aziya, ariko iyo migabane nayo ubwayo ikihuza. Uyu munyamakuru avuga ko igitekerezo gishingiye ku kubaka ubufatanye mu bya politike, ibikorwa remezo, ubucuruzi, iby'imari ndetse n'abaturage. Nyuma y'imyaka 5 uyu mushinga utangiye, ubu Ubushinwa burishimira umusaruro uyu mushinga umaze kubyara mu bufatanye mu bya politike ku isi. Uyu munyamakuru avuga ko umusaruro wa mbere Ubushinwa bufite muri uyu mushinga ugaragarira mu bihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga byemeye kuwushyigikira. Kugera ubu ibihugu 124 byasinye inyandiko zemera kwinjira muri ubwo bufatanye. Ku isonga Ubutaliyani, kimwe mu bihugu 7 bikize ku isi, byemeye kwinjira muri ubwo bufatanye. Ibindi bihugu byemeye kwinjira muri ubwo bufatanye birimo ibihugu bya Aziya, Afurika, Uburayi, Amerika y'Amajyepfo ndetse n'ibirwa biri muri Pasifika y'Amajyepfo, aho byinshi muri ibi bihugu ubu biri kubaka gahunda zabyo z'ubukungu n'iterambere bigendeye kuri uyu mushinga w'Abashinwa wa Ceinture Route.
umunyamakuru Wang Botao ukurikiranira hafi politike y'Ubushinwa avuga ko uyu mushinga wa Perezida Xi Jinping ari wo umuyobozi wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi Jean-Claude Juncker yahereyeho mu kubaka politike y'ubucuruzi n'ishoramari uyu muryango ugenderaho. Uyu mushinga wa Xi Jinping kandi ngo niwo watumye ibihugu bitangira izindi politike z'imbaturabukungu zishingiye ku bucuruzi n'ubuhahirane, aho nk'Uburusiya bwahise buhuriza hamwe ibindi bihugu bakorana ubucuruzi by'Uburayi na Aziya mu kiswe Union Économique Eurasienne, naho Mongolie itangiza politike yise Route de Développement cyangwa se inzira y'iterambere. Kazakhstan itangiza ikiswe Route de Lumière cyangwa inzira y'urumuri, iyo nayo ni politike yabo y'imbaturabukungu, ndetse n'iyiswe Route de l'Ambre muri Polonye, zose zubakiye kuri uyu mushinga wo kwihuza wa Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa. Imiryango mpuzamahanga kandi nayo yateye intambwe mu gushyigikira uyu mushinga wa Ceinture Route, aho nk'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere ndetse n'iryita ku buzima yose yemeye gukorana n'Ubushinwa muri uyu mushinga. Umuryango w'abibumbye, umuryango wa G20, umuryango wa APEC n'umuryango w'ubucuruzi wa Shanghai nabo biteguye gusinya amasezerano yo kwihuza n'Ubushinwa muri uyu mushinga. Aricyo cyatumye mu mwaka wa 2017 hatangizwa inama ikomeye yiswe Forum Ceinture Route sur la coopération internationale yabereye i Beijing, yahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma zihuriye kuri uyu mushinga bagera kuri 29 n'abandi batumirwa basaga 1,200. Iyi nama muri uyu mwaka iri kuba ku nshuro yayo ya kabiri. Uyu munyamakuru avuga ko imaze guhinduka nk'urubuga ruganirwamo iterambere rya politike y'ibihugu byose bihuriye muri uyu mushinga. Kugera ubu uyu mushinga wo kwihuza k'Ubushinwa n'indi migabane urasa nk'umaze kwigarurira imitima ya za leta z'ibihugu byinshi, kuri ubu bikomeje kugaragaza ubushake bwo kuwinjiramo. Imerambere Muhire yarakoze cyane. Igihe kandi mbere yo kugira ngo dusoze aya makuru, igitero cyabaye kuri iki cyumweru kuri Pasika mu gihugu cya Sri Lanka cyashegeshe cyane iki gihugu cya Sri Lanka. Muri urwo rwego we Herve mu gace twahariye tuhamenye utubwiye byinshi kuri iki gihugu cya Sri Lanka. People have begun to say goodbye to loved ones. The Allen family is from Thailand. They were on holiday in Sri Lanka. These boys lost their mother Monique when she was at breakfast in a 5-star hotel. You know, my wife loved Sri Lanka, and this was her favorite country, and she was so happy, and I think maybe it was her destiny to go back home, you know, in Sri Lanka. Among the 8 British nationals who've been killed are Anita Nicholson, her son Alex, and her daughter Annabelle. In a statement, Ben Nicholson said his wife and children had the priceless ability to light up any room they entered and bring joy to the lives of all they came into contact with. Also among the dead are retired firefighter Bill Harrop and his partner Sally Bradley from Manchester. The vast majority of those dead are Sri Lankan. Hundreds of families in this country in grief. Popular chef Shanta Maya Dunne, seen here on the left, and her daughter Nisanga to the right, posted this photo just before they were killed at the Shangri-La. Some like Rameshwari are still. Itariki 21 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2019 isi yose kubizera Yesu Kristo nk'umukiza bizihizaga Pasika, umunsi Yesu yazutse wamaze gutsinda urupfu. Abenshi bari bazindukiye mu nsengero kwizihiza uwo munsi. Abo mu gihugu cya Sri Lanka bo uwo munsi wahindutse wikiriyo kuko mu murwa mukuru wabo Colombo igitero cy'iterabwoba kibasiye 8 zo muri uwo mujyi, insengero 3, amahoteli agera kuri 4, abarirwa kuri 320 bahasiga ubuzima naho basaga 500 bo barakomereka. Ni igitero bivugwa ko cyakozwe n'umutwe w'iterabwoba bise Islamic State of Iraq and Levant. N'ubwicanyi bubaye muri iki gihugu nyuma y'imyaka igera ku 10, intambara ya gisivili hagaritswe n'igisirikare. Intambara nayo yahitanye abarirwa hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100. Abo bose bitaye Imana mu myaka 25 intambara yamaze. Aha ni muri Sri Lanka, ari naho tugiye kugaruka muri aka gace twahariye tuhamenye. Nge ndi Herve. Ubusanzwe igihugu cya Sri Lanka kikaba ari ikirwa kibarizwa mu majyepfo y'umugabane wa Aziya mu nyanja y'Abahinde. Iki cyahoze gikolonizwa n'Abongereza, cyabonye ubwigenge mu 1948 gusa cyemerwa nka Repubulika mu 1972. Itariki 23 z'ukwezi kwa 7 hari mu 1983
nibwo intambara ya gisivile yatangiye. Iyi itangizwa n'ingabo zo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bise Liberation Tigers of Tamar Elam. Izi ngabo ngo zifuzaga ko gace batuyemo gahabwa ubusugire nk'ubw'igihugu kakigenga. Ni intambara yamaze imyaka igera kuri 25 ibihitana abarenga 80,000 nyuma iza guhagarikwa mu mwaka wa 2009 n'ingabo za Sri Lanka zitsinza ku gatsiko. Nyuma y'uwo mwaka iki gihugu cyari mwituze kugeza igitero cy'iterabwoba kibaye nyuma y'imyaka 10 hagapfamo abarenga 300 mu munsi umwe. Igikorwa cyahagurikije amahanga bamagana ibikorwa by'iterabwoba. Nyuma yo kuva mu ntambara za gisivile mu mwaka wa 2009 iki gihugu cyari yubatse ku buryo bugaragara. Ikigega mpuzamahanga cy'ifaranga FMI gishyira iki gihugu ku mwanya wa kabiri mu bihugu bibarizwa mu majyepfo y'umugabane wa Aziya kuko umuturage wawo yinjiza gatubutse. Ku mwaka umuturage wawo yinjiza agera ku bihumbi 4 by'idolari, mu gihe umusaruro mbumbe imbere mu gihugu ku mwaka ari miliyari zisaga 92 z'amadolari y'Amerika. Ubukungu bw'iki gihugu bwazamuwe nyuma yo kuva mu ntambara z'urudaca no guteza imbere ubuhinzi bw'imbere mu gihugu ndetse n'ubucuruzi mpuzamahanga. Iki gihugu kizwiho kuba mu isi aricyo cya kane gicuruza icyayi. Usibye n'ubuhinzi, ubukerarugendo nabyo biri mu bwunganira ubukungu bw'iki gihugu. Sri Lanka ifite ubuso bungana na kilometero kari 65,610, kikaba gituwe n'abaturage basaga miliyoni 21. Ibi bigishyira ku mwanya wa 57 mu isi kuko gituwe n'abaturage benshi. Mu mateka y'isi igihugu cya Sri Lanka nicyo cya mbere cyabonye minisitiri w'intebe w'umugore ahari mu mwaka wa 1960. Guhera mu mwaka wa 1945 iki gihugu cyatangije gahunda yo gukuraho amafaranga y'ishuri. Gahunda yatejwe imbere kuko kugeza ubu gishyirwa mu bihugu bike mu isi kuko umunyeshuri yiga akarangiza kaminuza yishyurirwa na leta. Ibi bituma kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu byo mu majyepfo ya Aziya kuko bagifite abaturage benshi bazi gusoma no kwandika, bakabarirwa ku mpuzandengo ya 92%. Mu mwaka wa 2016 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO washyize iki gihugu muri bimwe bitarangwamo na malaria. Aha ni nyuma y'ingamba cyafashe yo guhashya indwara kuko hagati mu kinyejana cya 20 iki gihugu kibasiwe n'indwara ku buryo bukomeye. Sri Lanka izwi ku bibitsa amateka atandukanye y'isi, ikaba inatuwe n'amoko atandukanye ndetse n'imico myinshi itandukanye. Ibendera ryaho rizwiho kuba ryo rikuze mu isi, bivugwa ko ryashyizweho mu mwaka wa 162 imbere ya Yesu Kristo. Iri kandi amabara ndetse n'ibirango birigize bisobanura ubuzima bwaho. Intare ishushanyijemo isobanura amoko ari muri icyo gihugu, ubuhangange bw'icyo gihugu ndetse n'ubutwari. Inkota iyo ntare icigatiye mu biganza igasobanura ubusugire bw'icyo gihugu. Ibibabi bine bizengurutse iyo ntare byo bigashushanya idini ry'Ababudiste ndetse n'amahame ryasigiye icyo gihugu: ukwiyoroshya, ibyishimo, kubana neza ndetse no kwihangana. Naho amabara yo agasobanura amoko ari muri icyo gihugu. Orange n'ubwoko bw'Abatamiri, icyatsi bugasobanura Abamurs, ibara rya maro ryo rigaragaza ubwiganze bw'Abanyasri Lanka, mu gihe umuhondo wo usobanura ubundi bwoko bubarizwa muri icyo gihugu. Muri iki gihugu buri uko ukwezi kugaragaye ari kose uwo munsi aba ari ikiruhuko rusange. Ibi bivuze ko buri nyuma y'iminsi 30 muri iki gihugu bagira ikiruhuko. Ibi binagishyira mu bihugu mu isi bigira iminsi y'ikiruhuko myinshi. Ikindi iki gihugu kigitandukanya n'ahandi nuko kuzunguza umutwe usa nk'uhakana ibyo ubwiwe cyangwa ubajijwe nk'uko bizwi henshi ku isi, muri Sri Lanka bisobanura yego. Nge nari uwe Herve. ikaze ku murongo 845, uburyo bworoshye bwo kubona amakuru ukeneye. Uhamagariye ubuntu kumva amakuru ya buri munsi kanda gatatu. Ntugacikwe n'amakuru ya Isango Star. Fata telefone yawe uhamagare ku 845 ku murongo wa MTN, ukurikiza amabwiriza ubundi wumva amakuru yacu buri munsi. Kumva amakuru mugezweho na radio Isango Star kanda rimwe. Iyi serivisi ni ubuntu, ntiwite ku kuba nta interineti cyangwa amafaranga yo guhamagara ufite muri telefoni yawe. Isango Star, inyenyeri imurikira rubanda. Nyuma ya Herve kutubwira byinshi kuri Sri Lanka, muri iki gihugu hakaba hiriwe rero n'ikiriyo gikomeye ndetse n'ibikorwa byo gushyingura imibiri y'abapfuye, ndetse hakaba hakomeje n'ibikorwa byo guhiga aba bafite uruhare mu bitero byagabwe ku nsengero na hoteli bigahitana abantu 321 kuri Pasika nk'uko imibare yatangajwe kuri uyu munsi. Kugeza aka kanya ntawe urigamba ibi bitero, ariko inzego za leta zikaba zikeka ko ari umutwe wa Kisilamu urwanya leta wakorera muri ibi bice. Aka kanya hari abantu 40 bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho kugira uruhare muri ibi bikorwa by'iterabwoba, ariko hari n'abavuga ko harimo uburangare
bwa guverinoma mu birebana no gucunga umutekano. Aba batawe muri yombi mu gihe igihugu cyatanze iminsi ibiri y'ibihe bidasanzwe byo kunamira ndetse no guha agaciro abaguye muri ibi bitero. Impamvu yo kuvuga ko hashobora kuba harabayemo rero uburangare bwa leta nuko minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu Bwana Hamasil Hernando kuri uyu wa mbere yatangaje ko polisi ishobora kuba hari amakuru yari ifite kuri ibi bitero, ariko ngo mu buryo budasobanutse ku buryo yabiburizamo cyangwa ngo igire icyo ibikoraho. Dusoreze aya makuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump na Madamu we Melania Trump bazasura Ubwongereza hagati y'itariki 3 ndetse n'itariki 5 Kamena uyu mwaka ku butumire bw'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri. Perezida Donald Trump na Madamu we Melania Trump bazasura Ubwongereza hagati y'itariki 3 ndetse n'itariki ya 5 Kamena uyu mwaka ku butumire bw'umwamikazi Elizabeth nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwamikazi Elizabeth yatumiye Trump mu muhango wo kwizihiza imyaka 75 ishize ingabo zivanze z'Abongereza ndetse n'Abanyamerika zinjiye ku butaka bw'Abafaransa ku itariki ya 6 Kamena mu 1944. Mu ruzinduko azagirira mu Bwongereza akazabonana kandi na Madamu Theresa May akaba asanga uku guhura asanga ari amahirwe akomeye yo kuzongera gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi cyane mu by'ubucuruzi, ishoramari ndetse n'umutekano. Trump azasura Ubwongereza mu gihe iki gihugu kitarashobora kurangiza ibirebana n'umushinga wo kuva mu bihugu by'ubumwe bw'Uburayi, umushinga watowe n'abaturage b'Abongereza mu mwaka wa 2016 muri referendum. Ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe muri aya makuru, ariko mbere kubasezeraho reka nongere mbyibutse ingingo z'ingenzi aya makuru yibanzeho. I Cairo hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika barimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Amakuru avayo akaba avuga ko abasirikare bategetse Sudani kugera kuri uyu munsi bahiritse ubutegetsi bwa Omar el-Bashir bahawe igihe kugira ngo basubize igihugu mu buryo ndetse kandi cyongeye gutegekwa mu buryo bunyuze muri demokarasi. Naho kandi raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iby'ibiribwa ndetse n'ubuhinzi iravuga ko ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bigiye kwibasirwa n'ikibazo cyo kubura ibiribwa bizatera ingaruka z'igwingira n'imirire mibi mu bana mu mezi make ari imbere. Ibyo bikazaba bigira n'ingaruka zikomeye bikazagira n'ingaruka zikomeye ku birebana n'amafaranga ibihugu bikoresha buri munsi. Mu makuru yo hanze twagarutse ku ruzinduko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Donald Trump azagira mu gihugu cy'Ubwongereza hagati y'itariki 3 ndetse n'itariki 5 ku butumire bw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza. Ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe muri aya makuru, mukomeze kugira ibihe byiza. Nitwa Ange Ndizera.